everyone, I'm Mom and welcome to my channel Mom's Little World. অনেক প্যারেন্টসরাই এই সমস্যাটা ফেস করে যে তাদের বাচ্চা গ্রেটার নাম্বার বা স্মলার নাম্বার বুঝতে পারছে না বা গ্রেটার দ্যান লেস দ্যান ইকুয়াল টু কনসেপ্ট ক্লিয়ার নয়। আজ আমরা সেটা নিয়ে একটি ক্লাস করব। গ্রেটার নাম্বার অ্যান্ড স্মলার নাম্বার বোঝার সহজ উপায় হলো কাউন্টিংয়ে যে নাম্বারটা আগে আসবে সেটি হলো স্মলার নাম্বার অ্যান্ড যে নাম্বারটা পরে আসবে সেটা হলো বিগার নাম্বার অর গ্রেটার নাম্বার। Like 9 and 3. So first count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On the number line, 3 comes before 9. So 3 is smaller number and 9 is bigger number. Now we are going to listen to a story. So let's start. Once upon a time, there was a very hungry crocodile named Coco. Whenever he used to see fishes and frogs, he used to get hungry. But he always wanted to eat more and more. Whenever he used to see the animals, he counted them first. Whichever side had more number of animals, he opened his big mouth at that side. Look, on one side there are 6 fishes, and on the other side there is only 1 fish. So, Coco will open his mouth towards 6 fishes because 6 is bigger than 1. So children, help Coco in counting the frog please. 4 and number 8. So which number is bigger number? That's right. 8 is bigger than 4. So Coco will open his mouth towards number 8. Next numbers are 7 and 3. So which number is smaller number? That's right. 3 is smaller than 7. So Coco will open his mouth towards 7 because 3 is smaller than 7. তাহলে আমরা কি শিখলাম? যখন দুটো নাম্বার থাকবে, ফার্স্ট কোকো দ্য ক্রোকোডাইল নাম্বার দুটোকে কাউন্ট করবে। দেন যে নাম্বারটা বড় হবে সেটাকে খেয়ে ফেলবে। বিকজ হি লাইকস টু ইট মোর নাম্বার অবজেক্টস অর বিগার নাম্বার অবজেক্টস। নাও উই আর গোয়িং টু লার্ন অ্যাবাউট দ্য ইকুয়াল টু সাইন। look, this is equal to sign. We use equal to sign when both sides have the same numbers, like 13 and 13. So 13 is equal to 13. If you like my videos, please like, share, comment and subscribe. Thank you. We've been waiting for this time to